Hello friends. So as we have discussed in last video, we have seen the concept of solving the examples by logarithmic differentiation method. असे फंक्शन्स की ज्यांच्यामध्ये दोन पेक्षा जास्त फंक्शन्सचा प्रोडक्ट आहे, प्रोडक्ट ऑफ मोर दॅन 2 फंक्शन्स किंवा मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन अशा कॉम्बिनेशन्स आहेत, u इंटू व्ही डिवायडेड बाय डब्ल्यू और u डिवाइड बाय व्ही इंटू डब्ल्यू या फॉर्ममध्ये. आणि तिसरा महत्त्वाचा फॉर्म आहे की ज्याला दुसरा कुठलाही अल्टरनेटिव्ह नाही, इट इज u रेस टू v, व्हेरिएबल रेस टू व्हेरिएबल और फंक्शन रेस टू फंक्शन फॉर्म. So let us go for the examples. We consider the given function y is equal to, this is cube root of 4x minus 1 is divided by 2x plus 3 into another bracket 5 minus 2x. We may write this as this 4x minus 1 numerator as it is, denominator 2x plus 3 keep as it is, into 5 minus 2x keep as it is, and now it is whole bracket raised to 1 by 3. So this is the form of expressing the exponent. तुम्ही जे शाळेमध्ये 8वी 9वीत शिकलात ते वापरलं. And now we'll go for logarithm, taking log on both sides. दोन्ही बाजूचा log घ्या. Log of y is equal to log of 4x minus 1 is divided by 2x plus 3 into 5 minus 2x whole raised to 1 by 3. आणि आता लॉगच्या प्रॉपर्टीज वापरून हे सगळं सिम्प्लिफाय करायचं, कारण या मेथडमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा तो आहे. कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज वापरायच्या बघा. हियर log of this bracket raised to 1 by 3 is there, so we'll use property log of m raised to n. Log of m raised to n is n into log m, so we can write this as 1 upon 3 into log of 4x minus 1 is divided by 2x plus 3 into 5 minus 2x, okay, which is equal to 1 by 3 keep as it is into. आता इथं आहे log of 4x minus 1 numerator मध्ये हे दोन्ही ब्रॅकेट्स डिनॉमिनेटर मध्ये, so we'll use the property, first two properties, log of m into n and log of m divided by n. First we'll use log of m divided by n and simultaneously we'll use log of m into n. What is log of m divided by n? Log m minus log n, and log of m into n is log m plus log n. या दोन्ही प्रॉपर्टीज मी इथे वापरतोय. So inside the bracket, because 1 by 3 we consider as the common factor outside the bracket, log of numerator 4x minus log of denominator 2x plus 3 into 5 minus 2x, which is equal to पहिली property आपण वापरली, and this is log of 4x minus 1 minus, here use the property of log of m into n. तर हा होणार आहे log m plus log n, बाहेर मायनस साइन आहे, so we are getting this is log of 2x plus 3. Now because of this minus sign outside the bracket, we'll get as log of 5 minus 2x. I will call this as second. ज्यांना लॉगच्या प्रॉपर्टीज परफेक्ट आहेत, you can avoid this step, you can directly go for this step. Okay. आता हा फंक्शन सिम्प्लिफाइड फॉर्म मध्ये आलाय आणि याला डिफरेंशिएट करायचं आहे. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to x. Now see, on left hand side and right hand side all the terms are in form of log, but inside the log nowhere we are getting log of x. We are differentiating with respect to x, and derivative of log x with respect to x is 1 by x. त्यामुळे हे सगळे composite कडे गेले, and so you have to use the formula for chain rule, derivative of composite function. What is that? dy by dx can be written as dy by du into du by dx.
इथं y u च्या ठिकाणी 4x मायनस 1 u च्या ठिकाणी असेल, 2x प्लस 3 u च्या ठिकाणी असेल, 5 मायनस 2x u च्या ठिकाणी. कंपोजिटच्या मेथडने हे डिफरन्शिएट करणार आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग y with respect to x is 1 upon y into dy by dx. This is by chain rule, which is equal to 1 by 3 is outside the bracket. हा आठवणीने लिहा. Inside the bracket. Log of u. Log of u is 1 upon u into du by dx. So 1 upon u is this bracket 4x minus 1 into derivative of bracket 4x minus 1 minus derivative of log of 2x plus 3. It is 1 upon 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3 and minus log of 5 minus 2x here. So this is 1 upon 5 minus 2x into derivative of 5 minus 2x. Okay. Chain rule आपण वापरले. So we'll go for the simplification. Now transfer this y on another side, that is dy by dx. कारण आपल्याला dy by dx विचारलाय is equal to y's transfer on another side is y by 3 into, go for derivative of 4x minus 1. Derivative of 4x is 4. 4 into derivative of x is 1 and derivative of 1 is 0. So this is 4 divided by 4x minus 1 minus, go for derivative of 2x plus 3. Derivative of 2 is taken outside, constant is multiple, into derivative of x is 1. So this is 2 and derivative of 3 is separately constant and derivative of separate constant is always 0. So this is 2 divided by 2x plus 3 minus derivative of 5, it is separate constant, its derivative is 0, minus 2x, minus 2 is multiple taken outside, into derivative of x is 1. So minus 2 is divided by 5 minus 2x. And just we'll put the given value of y there, that is dy by dx is equal to 1 upon 3 into this cube root of given function 4x minus 1 is divided by 2x plus 3 into 5 minus 2x. This is y, 1 upon 3 is written here, into this bracket as it is 4 divided by 4x minus 1 minus 2 divided by 2x plus 3. We have two different alternatives, either may minus plus 2 or you can bring minus outside and you may write this as minus 2 divided by 2x minus 5. Okay, and this is the answer for derivative of given function. दिलेला फंक्शन लॉग नी सेपरेट केला आणि मग डिफरन्शिएट केला. 1 upon y जो होता ट्रान्सफर केला, त्याची व्हॅल्यू रिसब्स्टिट्यूट केली and dy by dx ची व्हॅल्यू मिळाली. So this is for the given example. That's it. So let us start with another example. Consider y is equal to x square plus 3 bracket raised to 3 by 2 into the second function sine square of 2x into 2 raised to x square. Purposefully I put the bracket here and I will call this as first. Product of three functions. Again they are composite. So taking log, दोन्ही बाजूचा log घ्या. दोन पेक्षा जास्त फंक्शन्सचा गुणाकार भागाकार एकत्र असेल तर लॉगॅरिथम मेथडने आपण सॉल्व्ह करणार आहे. सो log y is equal to log of all the terms on right hand side. This is x square plus 3 raised to 3 by 2 into sine square of 2x into 2 raised to x square, which is equal to. We'll use the first property of logarithm. It is
log of m into n is equal to log m plus log n. So separate all the terms. Log of x square plus 3 plus log of sine square 2x plus log of 2 raised to x square, which is equal to, this is log y. Now we'll use another property. इथे डिव्हिजनची प्रॉपर्टी नाही, त्यामुळे सेकंड प्रॉपर्टी वापरायचं नाही, डिव्हिजन कुठंच येत नाहीये. इट इज इन द फॉर्म log of m raised to n. इथे बघा साइन चा स्क्वेअर आहे आणि 2 raised to आहे, इथे काही प्रॉपर्टी राहणार नाही. हा तसाच ठेवा, log of x square plus 3 plus, now this 2 can be taken outside using the property log of m raised to n is equal to n into log m. So this is 2 into log of sine of 2x plus, here this x square is taken outside, into log of 2. I will call this as second. So simply we have splitted the given function which was in form of the product of three functions. तीन functions चा गुणाकाराच्या फॉर्म मध्ये होतं, ते आता तिघांच्या बेरजेच्या फॉर्म मध्ये, sum of three terms. Now we can differentiate it easily. Derivative घ्या, differentiate with respect to x. चारही टर्म्स मध्ये लॉग आहे आणि कुठेही लॉग एक्स नाही आहे, त्यामुळे लॉगचे सगळे कंपोजिट फॉर्म मधले आहेत. यूज द चेन रूल. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग y by chain rule 1 upon y into dy by dx. It is equal to derivative of log of x square plus 3. So it is 1 upon x square plus 3 into d by dx of x square plus 3 plus 2 constant बाहेर तसाच लिहिला, डेरिवेटिव ऑफ log of sin 2x जो असेल तो डिनॉमिनेटर मध्ये येणार आहे, 1 अपॉन ब्रॅकेट दिस इज sin of 2x into d by dx of bracket this is sin of 2x by chain rule plus this x square and log 2. इथे मात्र वेगळं काही करायची गरज नाहीये, कारण हा log 2 हा कॉन्स्टंट आहे. सो आय विल राइट दिस एज कोएफिशिएंट log of 2 into go for the derivative of x square, and simply we know that derivative of x square is 2x. जो सुरुवातीला कंपोजिट फॉर्म मध्ये होता तो आता सिम्प्लिफाइड फॉर्म मध्ये आलाय, कॉन्स्टंट इंटू एक्स रेस टू एन फॉर्म मध्ये आलाय. त्यामुळे कॉन्स्टंट बाहेर घेतला, प्रोडक्ट असल्यामुळे कोएफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव 2x. नाउ गो फॉर सिम्प्लिफिकेशन ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, that is y into dy by dx is equal to, इथं डेरिवेटिव घेतला, x स्क्वेअरचा डेरिवेटिव 2x plus derivative of 3 is 0 divided by x square plus 3 plus 2. I will consider in the numerator 2 घेतला, sin of 2x into derivative of sin 2x हा परत कंपोजिट फॉर्म मध्ये आहे बघा. सो यू हॅव टू यूज चेन रूल. डेरिवेटिव ऑफ sin is cos of 2x into d by dx of 2x plus हा 2 यादी लिहितो कॉन्स्टंट म्हणून, this is 2 into log 2 into x. Okay, now transfer this y on another side, that is dy by dx is equal to y into, so no change here, 2x divided by x square plus 3 plus 2x का डेरिवेटिव तो 2 into 2 4 into derivative of, here it is cos x divided by sin, cos upon sin is cot of 2x plus 2 log 2 into x. काही वेळा हा 2 पॉवर मध्ये घेऊन log 4 पण केला जाऊ शकतो. एमसीक्यूला जे ऍडजस्टमेंट्स असतात
ते या फॉर्ममध्ये असू शकते. आणि दिस इज द सोल्युशन फॉर द गिवन एक्झाम्पल. So let's go for one more example. Y is equal to x raised to tan inverse x. In board question paper, you may get example for 1 or 2 marks of this type. Or for MCQ also, you get some few examples of this type. So consider given function y is equal to x raised to tan inverse x. आपण जे सुरुवातीचे टाइप्स बघितले होते LIATE, त्याच्यामध्ये हा अल्जेब्राइक मध्ये बसत नाही. अल्जेब्राइकला अट होती x raised to n, बेस इज व्हेरिएबल, पॉवर इज कॉन्स्टंट. आणि एक्सपोनेन्शियल मध्ये a raised to x, बेस कॉन्स्टंट, पॉवर व्हेरिएबल. पण इथं मात्र पॉवर आणि बेस दोघेही व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये आहेत, त्यामुळे त्यापैकी कुठलाही फॉर्म्युला वापरणं शक्य नाही. सो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हेरिएबल रेस टू व्हेरिएबल फॉर्म और फंक्शन रेस टू फंक्शन फॉर्म. And the only way of solving such examples is to take log on both sides. दोन्ही बाजूचा log घ्या. Log of y is equal to log of x raised to tan inverse x. As इथं ही प्रॉपर्टी मात्र सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये, या टाइप मध्ये सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण वापरणार आहे. log of m raised to n is n into log of m. Then you will get log y is equal to, हा tan inverse x जो आहे n तो बाहेर येईल लॉगच्या tan inverse x into log x. I will call this 3. And now see, this was in the form variable raised to variable. Now it is reduced as product of two functions. And productचा formula आपल्याकडे आहे. We have d by dx of u into v is equal to first term into derivative of second plus second term into derivative of first. त्यामुळे हा इथं वापरता येतो. Differentiate this equation 3 with respect to x. So we'll get here it is derivative of log y as it is composite dy by dx is equal to y, 1 cancel, as log y is composite we get its derivative as 1 upon y into dy by dx is equal. Now we'll consider this its product, derivative product. So first term as it is tan inverse x into derivative of second. ही स्टेप अवॉइड करू शकता, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह लिहू शकता. सगळ्यांना समजावं म्हणून ही स्टेप करतो. First term as it is into derivative of second plus second term as it is log x into derivative of first. That is y transfer करा, dy by dx is equal to y into bracket tan inverse x as it is into derivative of log x is 1 upon x plus log x as it is into derivative of 1 tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. And just replace y by given function, that is dy by dx is equal to x raised to tan inverse x into, this is tan inverse x divided by x plus log of x divided by 1 plus x square. And this is the answer for a derivative of given function. That's it for this example. So friends, या ठिकाणी लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन टाइप मधले काही एक्झाम्पल्स आपण बघितलेत की ज्याच्यामध्ये प्रोडक्ट फॉर्म किंवा व्हेरिएबल रेस टू व्हेरिएबल फॉर्म आहेत. याच्यामधला थोडासा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आहे, तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करू. यातले एक्झाम्पल्स जे टेक्स्टबुक मध्ये आहेत ते सॉल्व्ह करा. त्याच्यामध्ये डाउट्स असतील तर व्हिडिओ परत परत बघा किंवा टेक्स्टबुक मध्ये जे सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आहेत ते बघा. नक्की तुम्हाला ते जमून जाईल. कारण एक्झाम्पल सोपे, टाइप इंटरेस्टिंग आहे,
तेव्हा एक्झाम्पल आनंदाने सोडवू शकाल. आजचा लेक्चर याच ठिकाणी आपण थांबवतोय. थँक्यू.